Good morning mtazamaji wa Kenya 54 News. Natumai upo mzima mahali popote unaendelea kuitazama chaneli yako ya habari ya Kenya 54 News. Karibu tena ili niendelee kukujuza habari ambazo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Viongozi wa kidini hatimaye wameanza kumgeuka William Samoei Ruto. Licha na kuwa William Samoei Ruto alikuwa ni mtu wa kanisani sana pale mwaka wa 2022 wakati alikuwa anagombea kiti cha urais. Lakini viongozi wa kidini wamekuja kugundua ya kwamba William Samoei Ruto ni mnafiki, ni mtu ambaye ni mfisadi na alikuwa tu anatumia jina la kanisa ili aweze kujinufaisha apate uongozi wa nchi. Lakini sasa William Samoei Ruto amekuwa ni mtu tofauti kwa sababu serikali ya William Samoei Ruto ni serikali ya corruption. Ni serikali ambayo iko na watu ambao ni wafisadi na kila mradi wa serikali lazima usikie ya kwamba kuna fedha zimeweza kupotea ama kuna corruption imehusishwa pale ndani, na ndio manake viongozi wa dini sasa kupitia kwa huyu Reverend Ndung'u, jinsi ambavyo alisema hivi majuzi kwenye ibada zake za Jumapili, alisema ya kwamba William Samoei Ruto yeye amekuwa ni mtu wa corruption na kuahidi wa Kenya fake promises. Na Ndung'u alitoa mfano na hii bei ya kimataifa ya mafuta ambayo imeshuka kila mahali, lakini ukiangalia hapa nchini Kenya bei ya mafuta bado iko juu. Kwa hivyo huyu mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba William Samoei Ruto amekuwa ni mtu kigeugeu, hazingatii maslahi ya Wakenya tena. Na pia anasema ya kwamba William Samoei Ruto anatumia mbinu zozote ili kukiua nguvu chama cha upinzani kupitia kwa kuwapea fedha ama kwa kuwapatia nafasi serikalini ndiposa wasiweze kuzungumza wakati yeye anafanya vile ambavyo anataka pale ndani ya serikali. Na ndio manake hata anataka sasa kuprivatize zile government parastatals kama vile KICC, Kenya Seeds Company pamoja na Kenya Pipeline. Na viongozi wa kidini sasa wamesema ya kwamba William Samoei Ruto ndiye wa kulaumiwa kwa jinsi ambavyo Wakenya wanaumia kwa gharama ya juu ya maisha, na kwa hivyo hii serikali ni serikali ambayo haifai kabisa hapa nchini Kenya ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto. Na mtazamaji, usione kama anaongea maneno yangu, nataka tu nikuwekee yale mahubiri ama jinsi ambavyo huyu Reverend Ndung'u alizungumza siku ya Jumapili akikashifu ama akikataana na uongozi mbaya wake William Samoei Ruto ambao sasa umekithiri mipaka kwa sababu gharama ya maisha imepanda hapa nchini Kenya na kila uchao ni fake promises. Tutawafanyia hii, tutawafanyia, tutawajengea mahospitali, tutawajengea shule, tutawajengea barabara, of which zimekuwa ni fake promises kila uchao. Kila mara unasikia serikali iko na mradi, kuna corruption ndani. Kwa hivyo ni jambo ambalo viongozi wa kidini wamekuja kugundua kwamba William Samoei Ruto sio mtu mzuri kama vile ambavyo walikuwa wanamfikiria pale mwaka wa 2022 wakati alikuwa anajipendekeza sana ndani ya kanisa ili apate uongozi wa nchi. Lakini sasa William Samoei Ruto amekuwa ni mtu mwingine tofauti. Yeye tu anataka kujinufaisha yeye mwenyewe bali sio kwa manufaa ya wananchi. Hebu mtazamaji, sikiza hii video yake huyu Reverend Ndung'u akizungumza siku ya Jumapili jinsi ambavyo alikuwa na mauchungu na hii serikali ya William Samoei Ruto ambayo ni ya wafisadi na fake promises. When politicians want to use the church to propagate their agenda, they say church and politics is one. When we become very tough on them, they say, no, you do the church things, leave politics to us. I am convinced, as a theologian, I am a politician as well. And politics is talking about the governance of a nation. And the church and church leaders must engage in such. So we hear the cry of our country. The cost of living, the depreciation of the Kenyan shilling against the dollar, which is affecting the prices of most of the commodities because we are net importers. When I hear of that cry, it is very sad. I hear of a ruling class that doesn't seem to care about the depressing situations of this country. We have a weak parliament that can be used by the executive to add taxes to Kenyans. When this government was campaigning, they said they are going to reduce
taxes. In fact, they were criticizing the then government, which they were part of, because of the high taxation. But today, the load of taxation is becoming heavier and heavier. And this is happening at a time when we hear of cases of grand corruption. So on one hand, you tax people. On the other one, the same government gets into scandals of corruption. For example, the edible oil. What has the government to do with edible oil? Any government project is riddled in a lot of corruption, unfortunately. And then you are told it is not fit for human consumption. Fuel prices are not making sense in Kenya. If you compare with the world, the prices are going down. In Kenya, they are going higher, affecting the lives of the poor Kenyans. Most of the public resources are going into waste, unfortunately. And the controller of budget actually stated publicly, and this is information that you have, that 2.2 billion has been spent in the office of the president and State House between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. While I was away, I hear now you've moved from Kenya Power and Lightning to Kenya Power and Darkness. And I even hear now you want to spend billions of shillings to unbundle the power lines. This is corruption after corruption after corruption in a government that looked very Christian. And you remember I told them not to hide in Christianity. Christianity is being men and women of integrity. You cannot use Christ to come to power, and then when you get there, you become a corrupt leader. The context in Kenya is becoming even sadder with the weakening of the opposition. While we should be having a very strong opposition by this time to check on the government, it's becoming weaker and weaker, and we can't hear the voice of parliament, but also the schemes that you see to silence people. The other day I was reading of somebody threatening Kenyans not to go to court. Kenyans have the right to go to court. And leaders should, political leaders, I wish they were hearing me, should never threaten Kenyans. They are there because we voted. And they are there as servants, not as bosses. No threats. What even saddens me now is when I hear the voice of the church being silenced. Unfortunately, the church seems to be in bed with the government. They can't challenge the government. They have become recipients of government appointments and recognitions. And that is dangerous. So corruption, if you're not careful, will permeate every part of the church. This cathedral has been known as a place of agitation. This pulpit has been used by many people in the past, archbishops and provosts, as a place of calling on. Mtazamaji, kama vile umeweza kusikia, huyo ni mtumishi wa Mungu akizungumza kuhusiana na uongozi mbaya wa hii serikali ya Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua. Na mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba William Samoei Ruto anaendelea kuwanyanyasa Wakenya kwa kupandisha bei ya vitu, kupandisha bei ya petroli na vile vile taxes ambazo anaziweka kila uchao, na vile vile amefananisha hii serikali ya Kenya Kwanza na serikali ya udikteta ambayo sio vizuri kwa mwananchi. Na pia amesema ya kwamba hii serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ambayo iko na visa vingi vya corruption, na kila siku unasikia tu ni corruption.
Kwa hivyo mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba William Samoei Ruto sio kiongozi sahihi kabisa kwa Wakenya, kwa sababu anaendelea kuitumbukiza nchi ya Kenya kwa shimo na Wakenya hawataweza kujiokoa tena, mtazamaji. Na mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment, ndiposa hii video iweze kuwa recommended kwa watu wengi zaidi, ndio huu ujumbe pia ufikie watu wengi zaidi, mtazamaji wangu.